Bekeng e fetileng mona ho Rands with Sense re kopane le Felicity guest. Mme enwa ya dilemo tse 52 lenyalo la hae le ne le na le mathata ebile ha le ya fela hantle ho hang. Monna o mo hladile ka tsela e mpe o makatsang. Re kopane le yena a ntse a leka ho etsetsa yena le bana ba hae ba bahlano bophelo haholo mora wa hae ya kulang kelellong. Ke nna Owen Manamela Mokhane. Ha re boneng hore na ebe mme enwa a ka etsa Rands with Sense. Re tswela pele ka pale ya Felicity guest ya nang le mathata a tjhelete ka baka la hodimo le tlase makgotleng a lwantshana le ntata bana ba hae. Tsena tsohle di qadile mohlang a fumana molaetsa ka email ho tswa ho monna wa hae a mo fa ditokomane tsa ho mohlala. Empa monna wa hae o mo hladile ka bommenemene ho bolelang hore ho hlalana hona ho ne ho se molaong. Ka mora ho tobana le taba ena ya ho hlalwa ka botsotsi, Felicity o ile a tlameha ho hlala monna wa hae ka molao. Ho eketsa mathata a hae, Felicity o ile a tlameha ho lwanela ditokelo tsa bana ba hae kgotla ha ntata bona a hana ho mo fa tjhelete ya ditlhoko tsa bona. Ka nako eo re neng re kopana le Felicity ka yona, e ne e se e le dilemo tse 2 ba hlalane, empa monna o ne a ntse a sokodisa ho patala tjhelete ya bana. Felicity ha a sebetse, mme mora wa hae ya sa itekanelang le yena o etsa hore ho be thata hore Felicity a fumane mosebetsi hobane o hloka tlhokomelo nako yohle. Sena se ile sa mo qobella hore a etse maqheka a mang a ho fumana tjhelete. Ka baka la mathata ana a mangata, o ne a bile a tebelwa ntlong eo a e hirileng Bergfleet motseng wa Kapa hobane o ne a hloleha ho patala tjhelete ya rent. Wanneer 'n persoon nie sy skuld of haar skuld kan betaal nie weens die feit dat sy nie onderhoud ontvang nie, gaan dit nie die oplossing omdat sy nie kan betaal verbeter nie. Dit gaan nie veroorsaak dat sy nie hoef te betaal aan haar skuld omdat sy nie onderhoud ontvang nie. Daarom is dit belangrik om te weet dat skuldpaemente moet betaal word. Dit is in terme van die nasionale kredietwet wat daardie skuld aangegaan is en daarom moet dit so nagekom word stiptelik. Le ha ane ana le kgwebo, tjhelete yona e ne e fokola hore ho be le botsitso ba tjhelete bophelong ba hae. Hore a tsebe ho iphedisa ka bonyane bo a neng a bo fumana, o ile a lokela ho etsa diphetoho tse itseng bophelong ba hae. Tsela e nngwe ya ho ba le bophelo bo o ka kgonang ho bo patalla ke ho fokotsa ditlhoko tsa hao. Ha o batla ho qala ho fokotsa ditlhoko tsa hao, dintlha tseo o ka di sebedisang ho ithusa ke tsena. Lekola ditlhoko tsa hao le dintho tseo o di batlang, mme o shebe hore tse bohlokwa ke difeng. Ha o se o tseba hore dintho tse bohlokwa bophelong ba hao ke dife, ho ba bobebe ho nka qeto hore o fokotsa ditlhoko difeng. Jwalo ka Felicity, e ka nna ya ba bana ba hao ba se ba hodile ebile ba itukisetsa ho ba le mahabona. Jwale wena o ka rekisa ntlo ya hao e kgolo wa ilo reka ntlo e nyane. Tlohela ho reka dintho tse seng bohlokwa. Ha o se o tseba dihloko tsa hao le hore ke dife tse bohlokwa, ho ba bobebe ho nka diqeto hore na o reka eng o tlohela eng. Rekisa tsohle tseo o sa di hlokeng. Ha o se o tseba dihloko tsa hao le hore ke dife tse bohlokwa, ho ba bobebe ho kgetha dintho tseo o sa di hlokeng ho bebofatsa bophelo ba hao. Etsa bonnete ba hore dintho tseo o nang le tsona ke tseo o di sebedisang le tseo o di ratang fela. Iketsetse hore dintho di be bobebe. Ho thata ho arohana le tseo o di ratang, empa ha o fumana moputso ka morao, o tla ikutlwa o thabile. Jwale he, rekisa tsohle tseo o sa di hlokeng lapeng. O tla thabela tjhelete eo o tla e fumana ka mora moo. Sheba dintho ka tsela e fapaneng. Ho ithuta ho bona molemo wa ntho tseo o sa di hlokeng, ho di patalla bophelong, ho ka o thusa ho tlwaela diphethoho tse teng. Nahana ka tsohle tseo o nang le tsona, jwalo ka metswalle, lelapa, bophelo bo botle
talente le bokgoni bo itseng le nako tseo o natefetseng bophelong ba hao. Tsena tsohle di ka tlisa thabo bophelong ba hao ho feta dintho tsa lefatshe. Ka bokgutshwanyane, ho fokotsa ditlhoko tsa hao ho bolela hore o hloka ho phela ka dintho tseo o di hlokang le tse bohlokwa ho wena fela. Mme sena se ka o fa kgutso moyeng wa hao. Ha o batla dintlha tsena ka botlalo kapa o batla ho shebella lenaneo lena hape, etella randswithsense.co.za kapa Facebook page ya rona. Ibang le rona hape ka morao ho papatso, re bone hore na Felicity o tla kgona ho lokisa mathata a hae a molao le tjhelete. Re le amohela hape ho Rands with Sense. Re tswela pele ka pale ya Felicity Guest, mosadi ya ileng a sokola a leka ho qobella ntata bana ba hae hore a patale tjhelete ya ditlhoko tsa bana ba hae ka mora hore ba hlalane. In respect of maintenance, in your consent paper where you've settled your financial affairs, you will have set out in that consent paper how you intend to pay for the maintenance of the minor children and also the rehabilitative maintenance of the spouse, sometimes, not always. And if the person doesn't pay in accordance with that consent paper, it's being that person is in contempt of court. And remember that the age of majority has changed in this country, which means up in the past you only became a major, which means a person who's got the ability to contract after the age of 21. It's been changed for quite some time now to the age of majority being 18. So there's no obligation for you to support your child once they become a major. They are now considered to be an adult in our law, and then the responsibility is on that child who's now an adult to claim maintenance from either the mother or the father. And the same applies, or slightly differently, with a person who has a disability, particularly a mental disability. Then the courts will intervene and they will establish a curator, who's someone who's charged with looking after the affairs of a person who can't look after their own affairs, to then claim maintenance from either the mother or the father. Re ile ra etela Felicity hape hore re ilo bona diphetoho tseo a di entseng bophelong ba hae ka mora ho fokotsa ditlhoko tsa hae. So downscaling for me meant that I had to move to a smaller house, which meant moving to a 3-bedroom house, I would not fit 4 children plus myself into it. So it was very painful because we tried to embrace it and say, well, this is time and it's changed. And there was that part of us that made it rational and reasonable, but there was a lot of pain. Often people who downsize find it quite a traumatic experience in letting go because they're attached to having to let go that stuff. And there's either guilt, feel guilty about it, or there's blame, or there's judgment, particularly judgment from other people. So they hold on to it, they don't let go. My interior decorating business is also now in transition because going from manufacturing most of my stuff, I'm having to subcontract a lot of it out. The smaller things I do still make. So I have half the equipment that I had set up in my garage, which is really squashed, but it works. Ditaba tse monate ke hore Felicity o atlehile ntweng ya hae ya ho fumana tjhelete ya ditlhoko tsa bana ho tswa ho ntata bona. The best thing that has actually happened to me is that I got paid all my arrear maintenance. It came about a couple of days before our final hearing in criminal court. And I think that it was a possibility that in criminal court, if he was found guilty of intentionally withholding maintenance from me, that he could have been sent to jail. Le ha ho ne ho le thata haholo. Qetellong, Felicity o ile a atleha ka baka la sebete sa hae le ho ba le mamello. My advice to women is not to give up.
because we do get worn down and the system doesn't seem to work for us. It just takes a long time. So the more women that give up, the more men know this, and we will continuously being financially abused. But my advice is don't give up. We can't just sit back and depend on lawyers, and most of us don't have the money to do that. Haeba le wena o motswadi ya tshwanang le Felicity ya senang tjhelete ya ho patalla leqwetha, o tlameha ho ema ka maoto mme o ikopanye le lekgotla ka wena ho fumana thuso hore o tsebe ho fumana tsela ya molao e o loketseng. Dintlha ke tsena. Haeba le wena o hlalana le monna hona jwale, mme monna wa hao o hana ho ntsha tjhelete ya ditlhoko tsa bana, molao wa rona o ka o thusa. O ya ka molao wa Magistrate Court wa bo 58, o ka ngodisa regional kapa temporary court hore o fumane temporary court order bakeng sa tjhelete ya ditlhoko tsa bana, mme o ka batla le hore o fumane thuso ya ho patalla maqwetha le ditshenyehelo tseo o bileng le tsona haeba ho hlokahala. Ha lekgotla le se le o file lengolo lena la nakwana, o le boloka ho fihlela tsohle mabapi le tlhalano di fela, mme monna o tlameha ho patala ho ya ka moo lekgotla le molaetseng. Haeba le se le hlalane mme e mong wa lona o hana ho patala tjhelete eo lekgotla le itseng a e patala, o ka ngodisa hape hona lekgotleng le tshwanang ho mo qobella hore a e patale. O ka ngodisa warrant ya execution ho thepa e tshwanang le ntlo ya hae kapa koloi. Ha thepa ena e se e rekisitswe ke mohlanka wa molao le lekgotla, o ka fumana tjhelete ya ditlhoko tsa bana mono, kapa o ka ngodisetsa garnish order mogolong wa monna hore a patalle tjhelete eo a leng morao ka yona le ya kgwedi le kgwedi. Sena se bolela hore lekgotla le qobella hore tjhelete e itseng mogolong wa hae e hule kgwedi le kgwedi ho thusa ka ditlhoko tsa bana ba hao. O ka fumana le court order ya hore batho bohle ba kolotang tata bana ba hao ba patale wena e seng yena ho thusa ka ditlhoko tsa bana. Ebile o ka qobella le batswadi ba monna ena hore ba patale tjhelete ena haeba yena a hloleha. Empa tsena tsohle di tlameha ho etswa ka molao, mme o tla fumana thuso lekgotleng la magistrata le haufi le moo o dulang teng. Ha o batla tsena ka botlalo, etela website ya rona randswithsense.co.za kapa Facebook page ya rona. Dula o hopola hore o le monna kapa mosadi, ha le se le hlalana, e mong wa lona a ka nna a itshireletsa ka molao, mme sena se ka etsa hore le senyehelwe ke nako le tjhelete. Hangata ditaba tse amanang le molao kapa lekgotla ha di ke be di felle hantle jwalo ka ena ya Felicity e neng e le thata haholo. After my ex-husband paid the lump sum of arrear maintenance, he immediately stopped paying maintenance because, in his opinion, I'm extorting money from him, and he will apply for a reduction, and in due course I will hear from him. I, in the interim, went to the maintenance court, and I've already instituted proceedings against him, but my first maintenance hearing is at the end of May. So by then, I'm 4 months in arrears again. Le ha Felicity a qetelletse a fumana tjhelete kaofela ho tswa ho ntata bana bakeng sa ditlhoko tsa bona, ha ya kgona ho patala dikoloto tsa hae kaofela. Ntho e nahanisang Felicity ka thata haholo ke lefu la sethwathwa le tshwereng mora wa hae a seng a hodile. Ka baka la lefu lena, ha a itekanela ka kelellong, mme sena se etsa hore ebe motho ya moholo ya sa kgoneng ho itlhokomela. The near future for Dylan is to get him into sheltered employment. A bit tricky because there's nowhere in this particular area that caters for intellectually challenged adults. So I'm going to have to get creative and either find a school or approach a corporate that has a social component like Checkers or somebody.
Re ile ra kopanya Felicity le setsebi sa rona sa tjhelete hore a fumane mahlale. A tle a tsebe ho lokisa mathata a hae a tjhelete a ka mo hlahelang. How long do you think it's going to take for you to pay off your credit cards? I think my amounts are 28 and 35. I've got 55,000 rand on there. Okay, and at the So- 2,500 rand a month, you're looking at roughly So 2 years. 2 years. Yeah, but I mean, it's so difficult to say. When I do have extra money, if I you have a put it good month, into then it. I put it in You there. put it into it. I met with Mishfika, and post-divorce, there is a bit of a debt carryover, and discussing my financial situation with her, she did give me some valuable advice, and that was to address my biggest interest-bearing debt first and get rid of that. And then she agreed that my plan of action to downscale and reduce my expenses will certainly allow me to reduce my debt within a year or so. Ka morao shebana le maemo a hae a tjhelete. Felicity o ile a kopana le mokwetlisi wa rona wa maikutlo hore a tsebe ho fumana kgutso moyeng. Ha re tsweleng pele ha re kgutla papatsong. Re a le amohela hape ho Rands with Sense. Lenaneo le re thusang hore re kgone ho bua ka mathata a rona a tjhelete. Kajeno re ntse re bua ka Felicity Guest. Mme ya hodisang bana ba hae ba bahlano a le mong. Ka morao ho shebana le ditlamorao tsa ntwa e telele. A leka ho fumana tjhelete ho tswa ho ntata bana ba hae. Felicity o tlameha ho lokisa boemo a maikutlo a hae. Ha re beng mmoho le yena ha a kopana le batho ba bang ba tshwanang le yena mane ho mokwetlisi wa rona e leng possibility coach ya rona. I'm going to use an exercise that will help us to kind of deepen learning. It's a short visualization exercise. It's nothing sinister. I'm not going to hypnotize you. So I need you to get comfortable on the couch. Now what I'd like you to do while your eyes are closed, become aware of a bright light protruding from your body. This light is so bright that it shines right through this building. And so slowly start to move up that beam of light, and eventually you're actually moving through this building, through this home. You realize that you're in the darkness of space. You notice a second beam of light crossing yours, and now slowly cross over to that second beam of light where it intersects yours. You now begin to move down this beam as you see the earth getting closer. This beam of light is taking you to the front of your home 20 years from now. And there's a familiar voice that rings from the inside that says, hold on, I'm on my way, I'll be there in a moment. And eventually when the door opens, you realize why this voice is so familiar. It's you 20 years from now. You have come to ask some very important questions. And so the first question is this: future self, what has enabled you to get to where you are today? Future self, if there is a name that you are known by, a name that embodies who you are and what you've become and what you stand for, what would that name be? Begin to thank your future self for the time, for the insight, for the wisdom, and start to make your way out of that home. I'm going to count back from 3 to 1. Eyes wide open. Felicity, who did you meet? Quiet, at peace, older me. So tell me what came up in answer to the question. What's enabled you to get to where you are now? Trust in the process that is life. Don't spend enough time on me. So she was guiding me to make more time for me, that I am
as important, more important than everybody else. If you're at the back of the queue, or what we call last on your own shopping list, and sometimes not on the list at all, is that you actually become useless to the people that you're actually trying to serve, because you're literally running on empty. So what does that mean for you? What does that look like in real terms, looking after yourself? The trick is that whatever the activity is, whether it's going to have a cup of coffee on your own or with a good friend, whatever the activity is not important. Being clear on why it's important is critical. Because once we understand the why, the how we figure out for ourselves, we'll find what works for us. What is the name of your future self, by the way? Blessed. Blessed. Okay. If Blessed was sitting here opposite you right now, what acknowledgement would Blessed be giving you? She would take my hand And do what? and she would clasp it and she'd look me in the eyes and say, it's okay. You can feel pain. It will pass. I get she'd also be saying, you are courageous. And she'd be doing that with a huge amount of compassion. Almost in a very safe container. My coaching session with Gary was absolutely fantastic. It gave me perspective on marrying the future with the present, which I experienced a little bit differently to goal setting because it was more personal and it wasn't materialistic. And he also reminded me that how important I am in my own life and to put myself first, because for 28, 29 years I've actually put myself at the back of the queue, and I just got further and further away from the front of the queue as the years went by. And it was quite liberating to be pleased about putting myself in the front of the queue and not doing it with resentment or reservation. Part of the gift that Felicity has and the opportunity that she has, and it's an example of how a trauma or a bad experience actually makes us privileged, because we're better off. We've learned from it, we're moving forward, we've integrated the lessons into our way of being. And so she's ideally placed to help somebody else who's experiencing the same thing or may experience it in the future. She has a story to tell, and I hope to read that story. Felicity ke e mong wa basadi bana beo re ka ba bitsang di superwoman, mme matla a bona eo batho ba bang ba sa lemoheng a tla dula a le teng. Ebang le rona hape bekeng e tlang ha re tswella pele ka paletsa batho ba bang, mme re leka ho fumana dikarabo tsa mathata a bona a tjhelete. Ho iqalla kgwebo e ka ba ntho e nngwe eo o ka iketsetsang bokamoso ba tjhelete bo tjhatsi, mme wa iketsetsa Friends with Sense. Ho fihlela bekeng e tlang, ke nna Owen Manamela Mokgane, salang hantle.since.